Governor of RI District 3182. We are all here gathered to witness a historic moment of our district 3182 where the first lady governor of our district will be installed. So just for everyone to settle and to welcome you all, we have a new era which has started in Rotary where the Rotaractors are part of our Rotary movement. So to mark this and to welcome all of you, we have Rotaractors from Manipal Central who welcome you all with a dance. गजाननं भूत गणादि सेवितम् कपित्तजम्बू फलसार भक्षितम् विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्
All of you can witness our District Governor, Rotarian Dr. Gauri and PDG Lakshmi Narayan who are walking the aisle. Let's all give them a big round of applause and welcome them. New year, new beginnings, new mindset, new focus, new theme. Let's all start to imagine achieving our dreams for the year 2022-23. Imagine with all your mind, believe with all your heart, and achieve with all your might. Welcome you all to the grand installation of the 7th District Governor of RI 3182 and the First Lady Governor of RI 3182, a member of Rotary Manipal, and the shining star of Rotary District 3182, Rotarian Dr. Gauri. The weather is beautiful and many of you have traveled long distances and here to witness the historical installation of the First Lady Governor of 3182. History has already happened in Rotary International. Jennifer Jones is the First Lady RA President, and here in 3182 we have with us the charming and smiling Rotarian Dr. Gauri and DRR who is set to be installed, Rotaractor Mahalasa Kini. So with this, I would like to call upon, request our District Governor, Rotarian Dr. Gauri to escort our Chief Guest, PDG Rotarian Lakshmi Narayan Sir and Mrs. Sunita Lakshmi Narayan Sir onto the dais. I request our District Governor 2021-22, MG Ramchandramurthy Sir, Rotarian Sureka Madam, District Trainer PDG Abhinandan Shetty, District Councillor Rotarian DS Ravi, District Advisors Rotarian Bharatesh Adiraj, Rotarian BN PDG Rotarian BN Ramesh, PDG Rotarian Rajaram Bhatt, Conference Chairman PDG Shantaram Sir, District Governor-elect Rotarian BC Geeta, District Governor nominee Rotarian Devanand Sir to kindly come onto the dais. Big round of applause for them, please. Also, I would like to request immediate past DRR, Rotaractor Gladson Kundar, DRR, Rotaractor Mahalasa Kini, Sergeant at Arms, Shubha Basri to come onto the dais. Also, we have past President Rotarian Indira Rao
who was the person who made Rotarian Dr. Gowri a Rotarian? So we would also like to call her onto this dais. And we have with us our district secretariat, mainly the AGs. From zone 1 we have Rotarian Umesh Putran. Please come onto the dais. From zone 2 we have Rotarian Prabhakar Kumbashi. From zone 3 we have Rotarian Anand Shetty. Big round of applause please. From zone 4 we have Rotarian Ramchandra Upadhyaya. Zone 5 Rotarian Sashikant Karinka. Zone 6 Rotarian KT Venkatesh. From zone 7 Rotarian Gurumurthy. Zone 8 Rotarian BS Onkar. Zone 9 we have Rotarian Dr. Preeti Mohan. Zone 10 we have Rotarian Sunita Sridhar. From zone 11 we have Rotarian Gudadappa Kasabi. These are our 11 ages. Big round of applause. I would also like to call our district secretary for events, Rotarian Subramanya Basri. Joint secretary of events, Rotarian Sudhir Bangalore. District secretary for projects, Rotarian Seshap Rai. District secretary, joint secretary for projects, Rotarian Rajavarma Riga. District treasurer, Rotarian Karunakar Shetty. District joint treasurer, Rotarian PR Karanth. And our district editors, so we have to call them Rotarian Shubha HS. District co-editor, Rotarian Dr. Ganesh. And district editorial board advisor, Rotarian Shaila S. Rao. They are the people behind the beautiful directory which was released during the DTTS. So I, Rotarian Amit Arvind, the district secretary admin, will be the MC of your today's event. With me is Rotarian Prashant Hegde, who is sitting in the tech section. Prashant. He is a district joint secretary for admin. So we both will be the main part of your event today. So before we begin, I request all of you, if possible, switch off your mobiles or keep it in silent mode. For the next 2 hours, we'll be witnessing history in 3182. So let's all maintain proper decorum in the hall and let's enjoy a beautiful event. So may I call upon Rotarian District Secretary Events, Rotarian Subramanya Basri, to present the caller to District Governor 2021-22, M.G. Ramchandramurthy. Thank you. The District Governor 2022-23 Installation Ceremony Meeting call to order. Thank you, sir. Place the God before everything you do. The best will follow you. To invoke God's blessing, we have the Nightingale of District 3182, Rotarian Lakshmi Narayan Upadhyaya from RC Ambalpadi, to invoke the God's blessing. Request everyone to remain seated. गणानां पतिं विघ्नहर्तारमीशं गणानां पतिं
ವಿಘ್ನಹರ್ತಾರಮೀಶಂ ಕವೀನಾಂ ಕವಿಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾದಿ ಪೂಜ್ಯಂ ಮಹಾಯೋಗೀನಾಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಮಹಾಯೋಗೀನಾಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಸ್ಮರಾರೇಸ್ತನೂಜಂ ಭಜೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ದೇವಕೀ ಪರಮ ಆನಂದಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಹರಿ. Thank you. Now I would call upon District Rotaract Secretary Sukumar Acharya to present the caller to DRR 2122 Rotaractor Gladson Kundar. Thank you. Now it's time for the welcome speech by our District Councillor PDG Rotarian DS Ravi. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಪದಗ್ರಹಣದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನಾಗಿ ನಾನು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಗವರ್ನರ್ MG ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುರೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಗವರ್ನರ್ ತಾಕತಾಳಿಯ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3180ದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಲೇಡಿ ಗವರ್ನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಹಲವು PDGಗಳ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗವರ್ನರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂದರೆ 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ತಲೆಮಾರಿನ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜರ ಆಪ್ತ
ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಈಗಲೂ ತಾನೇ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ 3182 ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PDGಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರಂದರೆ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಒಂದು ನಡೆ ನುಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಾದರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಕಿರಿಯದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಫಾಸಿಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಅವರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸತತ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯನ್ನು ಆಲ್ ಓವರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆತಂದು ಮಾಡಿದಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಫಾಸಿಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ವರದಾಂಬ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭರ್ತೇಶ್ ಅಧಿರಾಜ್ ಅವರು 3180 ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಜಯಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. DRR ಗ್ಲಾಡ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ DRR ಮಹಾಲಾಸ ಕಿನಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ನಾಯಕಿ DGE ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ BC ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. DGN ದೇವಾನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಉದ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಏಜಿಸ್ ನಂಬರ್ 1ನಿಂದ 11 ಏಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ GN ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅವ್ರ ಮಿಸಸ್ಸಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. HL ರವಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಧರ್ಮಪತಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಗವರ್ನರ್, ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸದಾನಂದ್ ಚಾತ್ರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ 3180, ನಾವು ಪಾಲಾಗಿ ಈಗ 6ನೇ ವರ್ಷ ಆಗಿ 7ನೇ ವರ್ಷ, ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರವಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. DGN ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಜ್ಞಾನ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅರುಂಧತಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ,
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಡುಪಿಯವರೇ ಆದ ವಸಂತ ಪ್ರಭುಗಳು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರ ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಸಂತ ಪ್ರಭು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ BN ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಉಷಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಸಂತಿ R. ಪೈ, ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮಾಯೆ, ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸತೀಶ್ ಪೈ, ಎಡಿಟರ್, ತರಂಗ ಮತ್ತು ಉದಯವಾಣಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೈ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ BO ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು, ಬಹುಶಃ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, 84 ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೆವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಗೌರಿಯವರ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ, ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಬಂದಿರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ರೋಟರಿ. Thank you, sir, for the hearty welcome. I would also like to welcome Dr. Sharath Rao, who is the Dean of KMC. And also we have PDG Vikram Datta, sir, here from 3181. Oh, sorry, DGN. Yeah. Also, we would like to recognize the presence of Dr. R.P. Pai, Purushottam Shetty, owner of this beautiful hall. They are all here with us. So welcome to all of them. And also we have Dr. Kirtinath Ballal, who is behind all the global grants which we do in our district. So lighting amounts to the awakening of Atma Jyoti within oneself. To make this event glow and to seek blessings for the same, may I request our Chief Guest, PDG Lakshminarayan and District Governor Dr. Jayagowri,
District Governor 21-22 M.G. Ramchandramurthy sir, and all the dignitaries to join for lighting the lamp. Request Rotarian Prashant Hegde to kindly join us on stage. We would also like to recognize the presence of family of Dr. Gauri Madam, because family is one important pillar which we require for the entire year. So we have Dr. Gauri Madam's son, Dr. Sanjay, who is here. Dr. Sanjay, request you to kindly come onto the dais and take a small memento from our governor. Also we have sisters, Rotarian Dr. Girija Madam. We have Dr. Shubhagita Madam here. So request you to please come onto the dais. Big round of applause. So they are the pillars of strength. We can see 4 people, like 4 pillars. They are the foundation. So they are all responsible for the great height we all reach in Rotary. We have got messages from great people from around, in and around. We have message from Dharmadhikari, Dr. Virendra Hegde, and Swamijis from Pejawar Mutt and Putike Mutt. So I request AG Zone 4 Rotarian Ramchandra Upadhyaya to kindly read out the messages. Honorable dignitaries on the dais and off the dais, and my dear Rotary family. It is my privilege to read out the message received from the most pious people of this area. First of all, Sri Sugunentita Swamiji, Jagadguru Sri Madhvacharya Moola Samsthana, Srimad Upendra Tirtha Peetam Puttige Mata Udupi. ಸಂದೇಶ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಗೌರಿ ಹಾಡಿಗಲ್ ಅವರು ರೋಟರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವವರು. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳವರು.
ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಮತವೂ ಇದೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇತನೇಕ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಗಳು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠ. ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಟರಿಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸುಮೇಧದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಅನುದಾನದ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಣಿಪಾಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಗೌರಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಮಣಿಪಾಲ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಯಪುರ ಕೃತಕಕಾಲ ಜೋಡಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಠ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಗೌರಿಯವರು ರೋಟರಿಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬರುವ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲೆಂದು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರಲ್ಲಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. Dear Rotarian Dr. Gauri, I am receipt of your invitation for your installation ceremony as District Governor and Rotaractor Mahalasa Kini as District Rotaract Representative on 1st July 2022. I congratulate you both and pray Lord Manjunatha Swami to bless you with all success in all your service activities. I wish the installation ceremony all success and pray Lord Manjunatha Swami to bless you all. Yours sincerely, Dr. Virendra Hegde. Thank you very much. Thank you, sir. So we are blessed with all the Swamijis. So it's time to hear the journey of the successful year 21-22 from our District Governor 21-22, M.G. Ramchandra Murthy, sir. Over to you. The District Governor 22-23, Dr. Gauri, today's Chief Guest, First District Governor from 3181, Lakshmi Narayan, and all the dignitaries on the dais, Assistant Governors, past galaxy of past District Governors, Rotarians, and Anates, invitees and press. At the outset, I congratulate and say Abhinandanegalu to all the doctors present here and the chartered accountants present here. Today is the Doctors' Day and Chartered Accountants' Day, and also ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು. Today is the day of Jennifer, day of Dr. Gauri also. Throughout the year, throughout the world, it is the Leadership Change Day. As 21-22 District Governor, I am very happy to present before you that I am satisfied and happy for the performance of the year 21-22, and with all your cooperation and guidance and motivation, we are able to perform during the year 21-22. Being the Rotary International President in India, we have been so much motivated, and also we have continuous meetings with Rotary International President. So to fulfill the obligation and the ambition of the Rotary International President was not so easy, but still with the cooperation and the teamwork of the 21-22, we are able to do it. We are able to achieve 12% growth in membership with 4 new clubs, and also the good performance on the TRF collection. And one special this year happened is the Shumaga Rotary Toastmasters Club, first of its kind in India.
And also we have been able to partner with 3190 and also the USA 5240 for giving 4 ambulances to Ukraine nation under global grant funds. With all happenings in the year 21-22, I thank all my past district governors for their support and valuable suggestions and time to time timely motivation for me to perform well. And also my team, the assistant governors, zonal lieutenants, presidents, secretaries, and all the district secretariat members, and also the chairman and vice chairman of the district team. So that way the year was good and I am very happy and satisfied. Today is the day where a chartered accountant is handing over the charge to the doctor. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ. But in Rotary it happens, that is what diversity. In Rotary it happens, a chartered accountant is giving the weight forward to doctor to next year carry on the torch of victory. Next year theme is Imagine Rotary. Imagine Rotary means even to our own life it applies, where whatever I imagine, say high school ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ what you want to do it ಅಂತ, he has to imagine what I want to do. So that way the slogan and the theme given by Jennifer is very good, and we can do a lot of things. We can think big and act big during the year 22-23, and definitely with the dream that has been already developed. And Gauri has developed a great imagination to happen in 22-23, and her preparation. So far for the last 6 months I have seen from continuous looking at her, that the preparation and planning for the year 22-23 is very good, and I definitely sure that 22-23 is going to be a great, unimaginable year. So that way I wish you all the best, Gauri Madam, and let us see 3182 will reach newer heights in 22-23, and wish you all the best, and to you and your team. Thank you. Thank you, sir. We have our chief guest, PDG Rotarian Lakshmi Narayan sir, who has come all the way from the Royal Heritage City of Karnataka, Mysore. So I'd request our district editor, Rotarian Dr. Shubha HS, to introduce him. Thank you, Amrith. I deem it an honor to get this opportunity to introduce PDG Rotarian M. Lakshmi Narayan, the chief guest to this historic function. He brings with him royalty and aristocratic charisma from Mysore, the palace, directly to this event, and this event is therefore blessed with his presence. It was in 2005-06 that he was the district governor and Dr. Gowri was the president of Rotary Club of Udupi, Manipal. 16 years later, I am sure, today, her heart swells with pride to have that Rotary leader himself to install her as the governor. PDG Rotarian Lakshmi Narayan began his career as the private secretary to His Highness late Shri Jayachamarajendra Vadiyar in 1970. Currently, he is the administrator of the Vadiyar Group of companies and the secretary of Shri Jayachamarajendra Art Gallery Trust, Jagan Mohan Palace, Mysore. He was born in Mysore in 1953 and has an excellent family and educational background. He is the son of late Shri M.R. Srikantan and the grandson of Rajaseva
Prasakta Rao Bahadur, late M. Ramaswamy. He graduated in Commerce and Law and has a master's degree in Political Science. PDG Lakshmi Narayan has a deep liking for music, art and culture. He is serving as the president of the Mysore Music Association and the Mysore Anant Swami Memorial Trust. He is the vice president of Shri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust. He is also a life member of Gana Bharati, Nada Brahma Sangeeta Sabha, JSS Sangeeta Sabha, ISKCON and Bharatiya Vidya Bhavan. He is a proactive Freemason and a past master of Lord Jayachamaraja number 308. PDG Rotarian Lakshmi Narayan is a member of the Rotary Mysore and has been serving Rotary with dedication and commitment. Rotary Mysore was adjudged as the best club during his tenure as the president in 1996-97, and many big projects were dedicated to the community. He has played a crucial role in setting up and expanding the famous Rotary Mysore Integrated School. He was the Group Study Exchange team leader to Pennsylvania, USA in 2001. And his team members even today remember him as a remarkable mentor and a responsible guide. He has vast international exposure and has toured extensively. He was a district governor of the Rotary International District 3180 during the year 2005-06 and the district trainer during 2015-16 and 2019-20. He is the district representative to Council of Legislations 2020 to 2023 from RID 3181. Rotary International has bestowed upon him the 4 Avenue Service Award and Service Above Self Award, the highest award of Rotary International. He is a major donor to the Rotary Foundation. His wife, Anne Sunita, is a past president of the Inner Wheel Club, a Paul Harris Fellow and a benefactor to the Rotary Foundation. Daughter Sangeeta, son-in-law Sandeep, and grandson Amrith are all PHFs. PDG Lakshmi Narayan is a well-known historian and rubs shoulders with the world leaders. This, I think, is the latest one. We are indeed privileged to have you with us here today. Thank you. Thank you, madam. That was a really royal introduction. Welcome to you, sir. Can we hear some sounds? I think, yeah. Sounds of claps, and we can hear some heartbeats, happy heartbeats going on. I think the countdown has begun for the big event. So it's time for the introduction of District Governor Dr. Gowri by AV. I've not known any other profession. My parents were doctors, and my elder sister went into being a doctor, went into medicine, and we have grown up with the whole atmosphere of doctoring always in the house. So I never thought I would want to be an engineer, and I used to have conversations over dinner. Everything was about medicine. So I grew up being, now I'll be a doctor. Born on the 23rd of April in 1956 at Udupi in coastal Karnataka, Dr. Jayagowri Hadigal, popularly known as Dr. Gowri, is the second daughter to illustrious parents Dr. Padma Rao and Dr. A. Krishna Rao. My sister Dr. Gowri, she is a very bold person. I have always found her to be very bold. She is never scared of doing anything. And one thing is, she is very, very fond of the family. She is very fun-loving, and she can always take a joke made against her and laugh with us, never get angry with us for making fun of her. Gowri completed her schooling at Manipal
and pre-university at MGM College, Udupi. Later, she pursued her medical education at Kasturba Medical College, Manipal. During her MBBS, she was inspired by her professor of pediatrics, Dr. Alladi Venkatesh, and so went on to specialize in pediatrics. Soon, she moved to the United Kingdom, where she gained 7 years of experience in pediatrics and neonatology. While there, Gowri also gained experience in psychiatry, accident and emergency care and OBG. She has been practicing as consultant pediatrician and neonatologist at Sonia Clinic, Manipal since 1988. Dr. Gowri and I look alike, sort of look alike. When patients come to show their babies to me, I can see the real disappointment on their face when they notice closely on looking at me that I am not Dr. Gowri and that I am Dr. Girija. And that sums up the love her patients and her patients have and the trust that patients have on her. She is an amazing person who selflessly goes above and beyond ordinary expectations. She is truly a remarkable doctor and professional that we love, respect and trust. Gowri has been actively involved in various professional bodies. She has been the president of Indian Academy of Pediatrics and the former chairman of Child Welfare Committee of Udupi District. She has conducted numerous seminars on problems in children, on maternal and child health to hundreds of beneficiaries. Gowri can be called a born Rotarian, with her father Dr. Krishna Rao being a founder member of Rotary Club of Manipal and mother Dr. Padma Rao being a very active Rotary, and Rotary ideals are in her blood. I joined Rotary in 2002 and I joined because of my teacher and Indra teacher who taught me in school, and she was the first lady member. She was also the past president of our club, Rotary Manipal. And my mentor, Rotarian HNS Rao, was also there in the club, and then he was the president at that time. And he said, "Come on doctor, join Rotary." I told her, "You are the suitable person who can become the first lady district governor from our club." So now my dream has come true. There was no looking back since then. Gowri was elected as president of her home club during 2005-2006. Additionally, she served as the deputy chairman of Polio Plus program, project on autism and learning disorders, project on maternal and child health, project on learning disability in children, membership development and strategic planning vision 2020. Numerous awards and accolades have followed Gowri. Some of them are the RI President Citation Award 2005-2006 as President RC Udupi Manipal, Regional Service Award for a Polio-Free World awarded by Rotary International in 2009-10, Distinguished Alumnus Award from Manipal University in 2011, Women Achievers Award 2012 by Karnataka Chamber of Commerce. She is a major donor of Rotary International Level 1, a Paul Harris Society member and an End Polio Fellow. Gowri was married to late Dr. H.V. Rao, a gastroenterologist. She is a doting mother to Rotarian Sushil Hadigal and Dr. Sanjay Hadigal and their spouses, and a precious grandmom to her grandchildren. For exhibiting immense competence, demonstrating authority, and displaying leadership abilities, it was with high anticipation that Gowri was nominated for the position of the District Governor of Rotary International District 3182 for the year 2022-23. She is the first lady in our area
to occupy this post. Highly educated, very active in this international organization, Rotary. She lives up to her name, Jayagowri. She will have that Jaya all the time. Ladies and gentlemen, presenting to you the District Governor of RID 3182 for the year 2022-23, Rotarian Dr. Gowri. The moment has come. The big moment. The First Lady Governor of RI District 3182, Rotarian Dr. Gowri, Madam, will be installed by PDG Rotarian Lakshmi Narayan, sir. I request the dignitaries to kindly join for the installation. I also request PDG Lakshmi Narayan sir to install our district sergeant at arms, Rotarian Shubha S. Basri. I request Shubha madam to kindly go on to the front. So kindly see our sergeant. She is very strict and vigilant. So keep all your programs on time. Thank you. I request all to be seated. So wasn't that nostalgic?
History has been created. It's written all over now. It's done. Congratulations once again to the 7th District Governor, Dr. Gauri Madam. So we must all be blessed to be part of this historic event and witness this event today. Let's hear for the first time District Governor, Rotarian, Dr. Gauri Madam. Over to you. This is really an overwhelming moment for me. Anyway, respected IPDG Rotarian Ramchandra Murthy, Mrs. Surekha Murthy, Installing Officer PDG Lakshmi Narayan and Mrs. Sunita Lakshmi Narayan, DGE BC Geeta, DGND Rotarian Devanand, distinguished past district governors, my teachers, and the one who brought me in to Rotary, Mrs. Indra Rao, members of the Secretariat, 22-23, dignitaries, stalwarts of our community, guests, respected elders, my colleagues, Rotarians and Rotary families, aunts, inner wheel sisters, Rotaractors, press media, ladies and gentlemen. Today is indeed a very unique day. Wish you all a very happy Doctor's Day, a very happy Chartered Accountants Day, especially to IPDG and also to DGN. It is the first day of our new year 22-23. A very warm welcome to each and every one of you. Thank you so much for coming and gracing the occasion. Thank you so much. To me, it's a surreal experience to stand before you today and give an acceptance speech. I don't know really it's very difficult to express how I feel today. To be standing in front of people who have known me all my life, in front of people who have taught me and worked with me and helped me grow and supported me in difficult times. It's an overwhelming feeling. Thank you so much for coming. When I was nominated, little did I realize what I was in for. I was only worried about visiting 86 clubs and giving 86 speeches and also having 86 stories to tell every time. But now I realize that's the fun part of being a DG. And MGR sir has made it even more fun by adding 4 more clubs to our district. So thank you, sir. I have to learn a lot more stories now to tell in those meetings. First and foremost, I congratulate IPDG Rotarian MG Ramchandra Murthy for the wonderful work that he has done. He has made us proud, and I do hope I can do as well. Thank you, sir, for helping and guiding us and supporting us. PDG Lakshmi Narayan, as Shubha has said, was my district governor when I was president in 2005 and 6. A person I respect and admire. I am honored he agreed to be my installing officer. Thank you very much, sir. I consider it to be a privilege to be here and accept the leadership of our wonderful Rotary District 3182. I accept this responsibility with humility, being ever grateful for all the affection, support and confidence you have had in choosing me to be your leader for the year 22-23. The year we go on to imagine Rotary. My journey in Rotary started in 2002 at the insistence of my teacher, Mrs. Indra Rao, who is here with us today. She was in America and she made it a point, yes, I have to be there for Gauri's installation. And she made it and came all the way from America to be here today. Thank you so much, madam. She was the first lady president of our Rotary Club, Udupi Manipal at that time. Now it's Rotary Manipal. And I'm happy and honored that she is here with us today. My other mentor was late Rotarian H.N.S. Rao, who was the president when I joined. He guided and helped me all through my years till he passed on.
I learned about commitment through him and PDG Dr. Shantaram, who is still active and always thinks about Rotary even at his age. Thank you so much, sir, for all your blessings and guidance. So it was that I joined Udupi Manipal in January 2002, almost exactly 20 years ago. Rotary International President Jennifer Jones, also our First Lady President, announced on January 20th, 22, the theme, Imagine Rotary. She said something really beautiful. She said, imagine a world that deserves our best, where we get up each day knowing that we can make a difference. The theme is a special one. The theme graphic was designed by Australian artist Ricky Salem, and has a circle which shows the connection, representing the connection between all of us. There are 7 dots for Rotary's 7 years of focus. Circle plus dots around it as a navigation star are guiding light. The green solid line represents a digging stick. We as people of action, it represents a tool by which we get things done. The colors for this year 22 and 23 are purple, green and white. The 3 colors which celebrates diversity, equity and inclusion. Freedom to express ourselves differently but still with a unique connection. Purple is also the color of Rotary's polio campaign. Green represents the environment, white for peace, and the whole aim of all that we work for, peace. Jennifer Jones has set a target of 30% of women members in Rotary as a stepping stone towards the ultimate target of 50% in Rotary International membership. So let us increase our women membership. The net gain, this is something that has been a little bit confusing. The net gain that is on 1st of July 2023 when BC Geeta takes over, we hope we have at least 5 members more in every club, and one of them should be a women member. Is that clear now? Yes, so increase your membership by net gain. By the end of this year, you should have at least plus 5 members. So think about that when you join members. If we want Rotary to survive, we must show the community that we want to make a difference by doing better, more impactful projects. For that to happen, we have to donate to the foundation. For it has been chosen as the best, highest mark of 4-star given by Charity Navigator and among the NGOs. And do you know how many NGOs are there in the world? There are 10 million NGOs. Among that, we stand first. And that is something to be really, really proud of. I'm happy to be the First Lady Governor of not only our District 3182, but erstwhile District 3180. This has been something that has been repeated very often, many times, even today. Though I'm glad I'm a woman, let's believe in competence, not gender. However, ladies, I must say, having them to be more committed to the cause, no disrespect to the men's intended. Most importantly, I thank my club RC Manipal for standing with me in every way to follow in the footsteps of mentors, stalwarts and visionaries like TMA Pai, RI Director Rotarian Ramesh Pai, PDG V Chandrasekhar, PDG Dr. Shantaram, PDG I Narayan. It is a humbling and at the same time a terrifying proposition. Being a firm believer in God's direction, my parents, teachers and elders' blessings, I consider myself very fortunate to have the supportive care and love from my family and friends, especially all the Rotary families. It gives me immense strength and courage to carry out the responsibilities to take this district forward. I am positive that we can all do it collectively. I believe that the collective success of each Rotarian, each club and every Rotary project, big or small, is a success of the district. Good fellowship,
Friendship, transparency, and harmony in clubs will help us grow along with our efforts to increase membership, growth, and TRF Foundation contribution. As I embark on a new journey of leading this district, let me seek your blessings, support, and commitment to sincerely make our best efforts to do good to the community and add value to the Rotary platform. We are all privileged to be part of. I consider this as a job I have been given, and I promise to do my very best and justify the confidence reposed in me. Life can be at best described as a sum total of experience, successes, failures, losses or gains, happiness or sorrow, good or bad. But life endows us with solutions to overcome any situation. That's the greatness of God. We have 525,600 minutes. That's how many minutes we have in a year. And the clock is ticking. In the midst of war, strikes, and corruption, Rotary stands as a guiding light to all of us. Let's always be proud Rotarians. I tell myself and all my team of presidents, secretaries, chairmen and vice chairmen, trainers and ZLs, and my fellow Rotarians of our District 3182. We have a job to do, and let's get going and do our very best. Thank you one and all, and thanks again for coming. Thank you. Thank you, madam. That was a really wonderful speech. So we'll all show our support and make this year a grand success. There is a famous quote: a successful team is a group of many hands. A successful team is a group of many hands, but only one mind. It's only one mind which will work, and we are all hands and we'll support her. Isn't it true? Let's all give a big round of applause to show that we support her. So with this, here we present the team who will assist our DG in making this year a grand success.
So that's a team, the main team for 2022-23. So quick small question to all of you. Sambrama, how many of you have visited Rama Sambrama? Yeshana iddarilli Shimogadinda. Please raise your hands. Okay. So many have not come then. So many missed that conference, which was a very nice conference in Shimoga. It was really great. So I'd like to tell you one thing. Opportunities never come often. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕೀಗ. We'd like to give you a chance one more time, a second chance after COVID, because first we got to visit Ramasamrama and we had Rajaparva also. So now you have one more conference to attend. That is Jayaho 2023. That is on 6th, 7th and 8th, which will be held in Basel Mission Hall. You should not miss this conference because it will be a very nice, entertaining and resourceful program. And today is the last day of the offer, so that's a very good offer price and maybe some gifts are there, I don't, yeah. So you can try to avail them today. The counters are open in the entrance. So the best package is for couple and family. So make use of that and avail the benefits. So early benefits are always the best because the gifts will be very nice. So all of you register for Jayaho 2022-23. So with this, it's time to felicitate our IPDG, Rotarian Ramchandramurthy sir and Sureka madam. I request District Governor, Rotarian Dr. Gowri to do the honors and other dignitaries to join. Let's give a big round of applause for District Governor 21-22 MG Ramchandramurthy sir and Sureka madam. It was a wonderful year. We enjoyed a lot. The knowledge was very good. So we really had a nice time in Rotary. There is one more announcement. With the counters of conference, we also have counters of Akshaya, District Seminar on Membership Development and Public Image 2022-23. That is the first district program after the installation. That is, along with that, we have awards night also. The hosts are of Zone 10. So kindly register. So registration counters are open. Yeah, you want to tell? Yeah. Thank you. So it's time to hear our District Governor on the insight of the various district projects we are going to have for the year 2022-23.
Friends, for the year 22-23, we have come up with 5 district projects. The first project is learning disability, and as you can see here, we have Jnana Vasan Shetty as a director, Seshapar Rai and Ariga as the co-chairmen and secretaries. The learning disability program is something that has been very close to my heart, because 1 in 4 children suffer from a learning disability. Avarige kalike ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದು ಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ in children. So ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದು, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. and we have made pamphlets which we will distribute. We have close connection with the educational department. We have here Ashok Kamath. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಅಲ್ಲಿದೆ. Okay, sir. He is extremely well versed with learning disability, and we have found out that the teachers meet in almost every month. They all meet from government colleges, ಹಾಗೂ private colleges. So we are getting resource people to go to those meetings and tell the teachers and the management about the learning disabilities. So avarige this is one of the projects that we are taking up. The second project is on to the next one, promoting skin and organ donation, and we have with us there is a skin bank in Manipal, KMC Manipal, which was started a few years ago, and there is not enough awareness created about skin and organ donation. There are not many skin that is available for burns. There are almost 1 million burn patients in our country every year, and when you do a skin grafting, the burns heal much better. So this is something that we all need to do, and there is a excuse me, there is a website, an app called Jiva Sarthaka, that is, even after you die, you still can do some good. And so that, please enter your name into that, Jiva Sarthaka, and then you will be able to you will get thanks. You'll be able to get a small little card which says that you are an organ donor. Okay. Excuse me for a minute. We have one of the persons whose mother gave her skin. I believe the skin donation department says there are very, very few people who donate skins because of lack of knowledge. And we wanted to convey to you how easy it is and how necessary, and all of us can do the skin banking by asking a person whose mother donated her skin herself. Please do come in, Ramesh Rao. Respected dignitaries on dais and off the dais. Good evening. My name is Ramesh Kumar. I am the son of Kalavati. Before taking you through what motivated me to donate my mother's skin, I would just like to narrate a small story of mine that helped me to take the decision. It happened so on one Sunday, when I was taking a nap at home, I got a call from my cousin stating my aunt is admitted to hospital and she is unconscious. I took my next vehicle and reached Hyderabad. By the time I reached Hyderabad, I was told like she is in coma and brain dead. Doctor has advised there is no return back and in subconscious mode. I just told him over a phone, why can't we donate the organs? So my brother told, okay, you come down to hospital, let us discuss about it later. So we went to doctor, and doctor
advised us her organs are really good and it would be helpful for many of the patients. Here the challenge was my uncle was in a state of shock because my auntie was young and there were two little kids, one at 8th standard and another is studying +1. We were not able to even talk to him, but forget about talking to him, convincing would have been very challenging task. But still, we as a family took it up and spoke to him. He neither agreed nor disagreed, but still he told okay like thing. We went and spoke to the doctor and doctor told yes, very good, we are happy to hear this. I just asked him what is the procedure. So he told you go and meet the receptionist and they will advise you what to do. We came down the stairs and met the receptionist, and the lady sitting over there, she told, sir, you do one thing, you Google it. You will get the numbers of the organ donation team in Hyderabad. I told, what is the kind of support you are going to give? They told, sir, this is what we can help you right now. We never been into that. So I Googled it. I called the doctors from the organ donation team and they reached the baby by noon. And after all checking, he told we may have to take her to the government hospital and the surgeon there has to decide whether she will be fit for donation. And you know, in Hyderabad, lot of traffic. So we planned it late in the evening. We shifted her to the government hospital and we once again admitted and all the medications were, checking processes were happening. So back at home in our village, lots of our relatives and friends have gathered. You know the kind of the pressure they put from there, they expect everything is okay and this organ donation was not something we were knowing all about. It was a time around 12 o'clock, maybe around 12 o'clock when my uncle at its peak of pressure, he told, no, now we will stop this. Neither their 8 hours procedure of waiting and checking and then deciding whether she will be ready for organ donation. I think this is going too much into our heads. I cannot take this. Lots of people are calling about. Then for one moment, I just told him to calm down and told, see, 24 hours in our life, maybe I will go to office one day before, maybe we can do cremation one day before, maybe we can go back to our normal lives one day before, but after that 24 hours, gentlemen, we are not going to forget this. We will be repenting it till the end of the life because we had two options. Save 4 lives or not to save 4 lives. We have already lost our auntie, but we have an option of saving 4 lives. I told him goal is this, you think of a larger goal. For a few minutes he kept quiet and I still told him it is not so easy. It will take next day at least minimum 20 hours from now. Next day morning, clearances were given at 11 o'clock, surgery planned was around 2 o'clock, and the rest of all procedures were done at 9 o'clock. We went to our hometown the next day. See, this 24 to 30 hours of time loss, this is a very pressure moment. People will not take kind. They will be, many people who don't know, they will be keep on putting the pressure. We went back. By the time we did cremation, next day a big article came in the paper stating that 4 lives were saved. All those people who were putting a pressure on my uncle, they came and appreciated him. What the clear message is, gentlemen, when we are in a condition to help others, we will be in pressure. So we should calm down and take that decision. My uncle took that decision and advice of me. Going forward, 4 years later, my mother was admitted in Manipal hospital due to some cardiac issues. She passed away, unfortunately.
But when the sister came and asked me whether you would be able to donate eyes, I told she's already had a cataract, so I don't, whether is it okay? The sister told, yes, it is not a problem. Maybe after 15-20 minutes, she again came back, sir, are you interested in donating the skin? It took hardly 2-3 seconds for me to tell yes, because I have gone through this type of experience earlier. So I told okay, and a friend of mine was standing beside me, my colleague, who was supporting me in that process. I just looked down to him on in his eyes. He told, sir, kodbidi, tumba jana burn patients ke help agtade. And down 4 months after that, the person who was standing with me, Mr. Pradeep, he convinced his father-in-law to donate entire body. Why I am telling this is, when we motivate others, it will help us to take decision when we require. So, here the people you have gathered here for a good cause, you are come here all the way, it means that you are ready to serve the society. As the theme told, imagine Rotary, let us go forward, let us spread this message of donating organs and skins. I hope we all can do this and achieve. Thank you, and thank you, ma'am. Namaskar. Thank you so much, sir, for, I think, when somebody has experienced it and then talks, it makes more sense. And now we also have Manipal town people have, the Rotary Club of Manipal town had brought out a small placard. Seshaparai, if you could just come on the dais along with the placards. Come, Bunny. Could you just hold up the placards and we'll take a photo, please? Ellariga bega bega kodi. It's a brief explanation of how organ donation helps, and for each, or like a cornea or a kidney or anything like that, and what you can do when we have passed on. And we can help so many people. With one body donation, we can help about 8 people. So let us keep that in mind and inform our families also that we would like to do it when we are passed on. So please inform your relatives, your friends, your anything to make that certificate and say that we would like to do an organ donation when we have passed on. So that is what we want to do. Third one is women empowerment. It is our RI President Jennifer Jones' wish that women are empowered, and so we have got just 2 objects for women empowerment. One is providing sewing machines, and we have happened to get a good CSR project from Bosch India, and we are providing sewing machines for nearly about 400 to 500 sewing machines are going to be given to us. Just as an example, we are going to give sewing machines now for 25 beneficiaries. So I request the beneficiaries to please come onto the dais. So these sewing machines to be distributed under the CSR project with Bosch India.
Zone wise we'll be calling. From zone 1 we have 5 beneficiaries. Shanta from Bavikatte. So kindly come on to the dais. Vedikek Banni. Geeta Kulal, Belurinda, Kundapura. So I request the dignitaries on the dais to kindly hand over the saving machines. So totally there are 25 beneficiaries. This is just one small part of the project. So totally we'll be handing over around 500 saving machines to the entire district. So symbolically today we are just handing over 25. Suguna Ji Acharya, Ullur, Mudumata. Suchitra from Kolluru. Pushpa Kamath from Siddhapura. From zone 2 we are having 5. Shruti from Koteshwara. Savita from Shankar Narayana. Padmavati Chitrapadinda. Srimanya Kartur 2. Jayanti Baralibettu. I request also District Secretary, Joint District Secretary Projects, Raja Arma Ariga sir also to join. Also District Project Director, Jnanavasan Shetty sir to kindly come onto the dais. PDG Jnanavasan Shetty sir. From zone 3 we are having Sumitra from Tirtha Bailu. Then we have Prabhavati from Achladi, Jayalakshmi from Indira Nagar. From zone 4 we are having Shanti from Alangar, Sujata from Yennagudde, Vanishri from Kote Katpadi, Baby from Shivpadi. And from zone 5 we are having Suhana Banu from Tellar, Premalila from Kariyakallu, Purnima from Kurkalu Kunjargiri, Mate Anita Devalaguttiinda. So ಎಲ್ಲ 5 ಏಜಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ 25 ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ.
The fourth project is Jala Yatra, that is water conservation, and which is being done almost every year by all of us. And the fifth project is e-waste management, a pet project of our IPDG, Mr. Ramchandra Murthy, and that we are planning to have e-waste boxes kept in certain areas, and where you can throw your mobiles, laptops and things, pen drives and things like that which you don't use. So this are the 5 district projects which we are planning to do over 22-23, and I want your support. Every club should try to do all the 5 projects. Thank you very much, and let's do well. Thank you. Thank you. Now we have a very great guest, a very big guest who has come all the way from USA. His name is Rotarian Vasant Prabhu. He is from Central Chester County from US. He is behind all our global grants. I request our PDG Rotarian Rajaram Bhatt sir to introduce him. Please, Vasant Prabhu, come to the dais. Respected District Governor Jayagowri, dignitaries on the dais and off the dais. So I am very happy to introduce our own man, Dr. Vasant Prabhu, or this august gathering. Dr. Vasant Prabhu was born in Udupi. His early education was at Modern Higher Elementary School, Board High School and MGM College in Udupi. He got his BSc degree in chemistry from Mysore University while studying in St. Aloysius College in Mangalore. After graduation, he worked as a demonstrator in chemistry for 2 years at MGM College before moving to Bombay to advance his studies at Department of Chemical Technology, earning a BSc degree in dyes and pigments. For the next 3 years, he worked as a chemist at Color Chem Limited, Thane near Bombay. He got an opportunity to go to USA for higher education when New York University offered a fellowship in 1966, which he gladly accepted. He obtained his MS and PhD degree from New York University. For the next 2 years, he was research fellow at University of Western Ontario, Canada, and Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, New York. In 1974, he joined 3M as a research chemist at their orthopedic division and was part of the team that developed the very first synthetic orthopedic casting material for the broken bones. He continued his career with 3M for the next 25 years in their dental, vision care, and medical surgical division in various capacities and retired in 1996. Dr. Prabhu was always interested in humanitarian services, and to fulfill his desire, he joined in Rotary in 2001. He served as a secretary, president, and the Club Rotary Foundation chair at RC Central Chester County and district grant subcommittee chair for District 7450 at Philadelphia. Rotary has given him a chance to work with many international projects in the area of health, education, and drinking water. Majority of the projects were carried out in India. Thus far, he has been involved in successfully completion of more than 120 global grant and matching grant in 14 different countries. The total fundraise for this project exceeds 1,50,000, that is 11.25 crores rupees. Outside the Rotary, Dr. Prabhu is very much interested in gift of site project which he has initiated a few years ago. The project is privately funded and involved cataract surgeries for poor patients free of cost. Thus far, his project was instrumental in giving sight to more than 500 blind patients, mainly in Honduras, a Central American country.
and Ecuador in South America. Besides, he participated as a volunteer in 5 rotoplast missions, that is in India, Vietnam, Philippines, Guatemala and Peru, that provide free surgeries to patients with cleft lip and palate deformities. Dr. Prabhu is generous donor of funds to Rotary, and currently he is an Arch Clump Society member that gives 1,75,000 approximately, become the Arch Clump Society member. He continues to work as a Rotary projects and has received several service awards and citation for meritorious service, including one of the most prestigious Rotary awards, Service Above Self award. He believes that Rotary has given him the opportunity to fulfill his desire to serve the humanity and international service travel. And our district he has given to 15 to 20 matching grant and global grant last to 15 years. And from his endowment fund, he made the rating that interest has to come to our own district 3182. Thank you, sir. It is our Dr. Vasanta Prabhu presenting here. Good evening, everyone. It is a pleasure to be here at the inaugural function of the Rotary District 3182. As Mr. Rajaram told, I joined Rotary in 2001, and the mentor for my all activities is none other than Dr. Shantaram. He's the one, and he's the one who taught me how to do the global grants, or at that time it was called matching grants. And the very first 2 projects we have done are in our district here in Udupi. The very first one was on cataract surgeries, and the second one was poliomyelitis, treatment of poliomyelitis. And both were very, very successful. We have done 1,028 cataract surgeries with the grant we got from Rotary. And then about 95 polio-affected patients have been benefited by the second grant. And then there is an adage which says, success breeds success. So these 2 first projects, which have been very successful, catapulted me into doing more and more. And I was able to finish more than 120 projects in 14 different countries, raising more than $2 million for these projects. The main themes were health, education, and drinking water. And it is in different parts of the world. And then I am really, really happy to be a Rotarian. And I recommend that Rotary is the way to do the humanitarian service. Thank you very much. Thank you, sir.
Thank you very much, sir, for your support for our district. So it was really kind of you to be here and accept our felicitation. Now it's time we move to our second part of today's evening, installation of incoming DRR Mahalasa, Kini. To begin with, I would like to call upon Rotaractor Amisha Jairam to introduce our DRR. Good evening, everybody. I am Rotaractor Amisha, and with great pleasure, I introduce Rotaractor Mahalasa Kini to everybody present here. She is a third-generation entrepreneur who was born and brought up in Manipal, Karnataka. In 2013, she graduated BBM from Upendra Pai Memorial College, Udupi. In 2016, she successfully completed her graduation of PGDM and MBA from the prestigious TAPMI University, Manipal. During her academic years, she has participated and won in numerous district, state, and national level competitions and fests, and has also led committees of management and cultural fests conducted during her graduation term. She was a core team member of BrandScan, one of India's largest market research fairs conducted by TAPMI. Being from a business background, she had her exposure to managing money, time, and people from a very young age. However, her industry experience began while interning with Red FM in Bengaluru. On completing her MBA, she was placed in HDFC Life, Mumbai as a management trainee. During her tenure at HDFC Life, she had the opportunity to learn and work from the top management, which enhanced her business acumen and critical thinking abilities. She then started a freelance marketing consultant group focused on helping small businesses set up their sales and marketing channels. Having been brought up in a business family, she always had an inclination to start and run a business, which indeed led to the birth of her brand, Ghar by Malsi, where she got to explore her entrepreneurial energy in her and works closely with the weavers and artisans across India and the world to make her dream of sustainable lifestyle a reality. One of Malsi's key areas of focus is to bring back the glory of Udupi handloom saris. From the time of inception, she has been training a new generation of weavers in this craft and has also organized experiential exhibitions to promote handloom products. She has received appreciation and been felicitated by various weaver cooperative societies and multiple media channels. She always had a close connect with Rotary since her teenage years by being an Interact member in her high school days. Her grandfather, R.S. Kini, was the charter member of the senior most Rotary Club, Manipal. Her father, Rotarian Divakar Kini, mother Ann Diksha Kini, and brother, Rotarian Deepak Kini, are all active members of Rotary Club Manipal and Manipal Town respectively. She was the charter president of Rotaract Club of Manipal Central. During her presidentship period, various community service and skill development projects were conducted as well as the most appreciated international cultural exchange with the Rotaract Club of Bugolobi, Uganda. She has received the Pancharatna Award by the district Rotaract team. She has actively participated in multiple multi-district Rotaract events. Currently, for the year 2021-22, she holds the position of Director Community Service and District Secretary Reporting for RID 3182. She is a good public speaker as well and has spoken on topics like career guidance and many others to a large gathering of students. With this, I present to you a good friend of mine, one of my mentors and fellow Rotaractor, Mahalasa Kini, to this August gathering. Thank you and have a great evening ahead. Thank you, Amisha, for the wonderful introduction of our charming DRR. You can see the smiling face. So we have two deadly combos here. I think the neighboring districts can be, now they will have a little bit worries. So this district is going to bag all the Zone 7 awards, I think. So moving on. So it's time for the installation of the DRR. I request our district trainer,
who was a Rotaractor, PDG Abhinandan Shetty sir, to compare the event. District Governor Dr. Gowri, the guest of the day, past District Governor Lakshmi Narayan, all dignitaries on the dais, fellow Rotarians, ladies and gentlemen. Nothing gives me more joy than facilitating a Rotaract installation, actually. Friends, probably when we say that 2022, July 1st, is historical in many sense, you would always think that because it's the reason that Jennifer Jones is the first lady president, Dr. Gowri is the first lady governor of our district. I would go one step further and say, even our DRR today, who would lead us next year, lead the Rotaract movement, is also a young lady entrepreneur in Mahalasa, Kini. Give her a big round of applause. The second reason why this year is historic is because the kind of elevation Rotaract has got. Rotaract is no more a youth service activity or a youth service project of any organization. Today they are in par with Rotary. They are more or less partners in service. I think we have never seen such a sea change, both in organization and structure, ever since its inception in 1968. Such is the kind of importance Rotary International has given to Rotaract today. We should all be happy that we are trying to bring in young budding leaders and make them future Rotarians. I would call our young entrepreneur, past president of Rotaract Club of Manipal Central, Mahalasa Kini, to come forward. Friends, it's also a matter of pride that the immediate past DRR, Rotaractor Gladson Kundar, a man who has stood with our testing times. When we were looking for leaders, he is the man who came forward and took up the responsibility. When I see him, I remember of a quote which says, in life, you never retire from anything. If at all you do, you retire to something else. Gladson today will be the IPDRR of the district. At the same token, he would take the presidentship of the Rotary Club of Shankarpura for the year 2022-23. That is how Rotaractors are built in the movement, my friends. It's my privilege. I request PDG Lakshmi Narayan to do the needful, sir. Thank you so much. I request District Rotaract Chairman J. Vittal sir to kindly join. Congratulations, DRR Mahalasa Kini. So it's time for your acceptance speech. Dignitaries on the dais, eminent Rotarians, my fellow Rotaractors, friends, family, a very good evening to you all.
I am overwhelmed with gratitude to have gotten this opportunity to serve as the District Rotaract representative for the year 2022-23. It has been possible because of the trust our PDG, Rotarian Ramchandra Murthy sir, DG, Rotarian Dr. Gauri ma'am, IPDRCC Rotarian Krishna Kanchan sir, and IPDRR Rotarian Rotaractor Gladson Kundar have put in me. I was extremely nervous and skeptical when IPDRR Rotaractor Gladson asked me to consider applying for the post. But with the backing of leaders on this dais and my entire team, I now have the confidence to take District Rotaract of RID 3182 to greater heights. I would like to thank each and every member of Rotary Club of Manipal and Rotaract Club of Manipal Central who have always guided me, helped me, and been by my side throughout the years. I would be amiss if I did not thank my parents, Rotarian Divakar Kini, my mother Ann Diksha Kini, my brother Rotarian Deepak Kini, and my sister-in-law Ann Vibha Kini, and my entire family for being my support system. I am aware of the responsibilities and respect this title carries, and I will wholeheartedly accept to uphold the rank to the best of my abilities. Imagine Rotary is such a wonderful and beautiful concept put forth by the RI President, Rotarian Jennifer Jones, and we Rotaractors, as the youth force of Rotary, would like to bring this imagination to life, presenting the district theme and projects for the year 2022-23. Thank you very much. Before I go further to introduce my team, I would like to thank Dr. Gauri for having me as a part of this prestigious event and would like to present the first memento from our team to you, ma'am. The memento is a light, and with that, I want to request you to remember Rotaract in every activity that Rotary does, so that we can grow and be a part of Rotary in the best way possible. I would also like to appreciate the efforts of our IPDRR, Rotarian Rotaractor Gladson Kundar. We have had a wonderful year under his leadership, and I would like to thank him for encouraging me and my team to take leadership position of the district to take Rotaract movement forward.
I request our DG to present this memento to our IPDRR for a great Rotaract year. Thank you, ma'am. None of us is as smart as all of us, and together, ordinary people can achieve extraordinary results. With a lot of anticipation and careful thinking, here is our core team for Rotaract year 2022. I request all the Rotaractors in the cabinet to come onto the stage as their photo comes up. Video, please. I am humbled to have a very knowledgeable member of Rotary, Rotarian Jayavittal, as DRCC and a senior Rotaractor, Rotarian Rotaractor Chandra Pujari, as Vice DRCC, and the House of PDRRs, Rotaractor Malini Shetty, Rotaractor Prashant Acharya, and Rotaractor Gladson Kundar to guide me. With the entire team present here, I would like to enforce the Rotary's four-way test in our vision for the year. Is it the truth? Every project we do, every meeting we hold shall be highly ethical and will uphold integrity entrusted upon us by the Rotary International. Is it fair to all concerned? Everything we do shall be fair and just and accountable. Will it build goodwill and better friendship? We will strive to have one of the best fellowship filled with respect and friendship amongst Rotaractors of RID 3182 and amongst other districts. And finally, will it be beneficial to all concerned? We shall strive to help and do good, be empathetic, and involve sustainable projects beneficial to everybody concerned. With this, I request Rotarians present here to join hands with Rotaractors to bring our imagination to life. Thank you. So I'd like to call upon parents of Mahalasa Kini. We have Divakar Kini sir, he is a Rotarian from our club. Diksha Kini madam, and we have Deepak Kini and his wife Tanni.
Congratulations once again, DRR Rotaract Mahalasa Kini. So let's hear one more time for her. Big round of applause, please. And all the young Rotaractors who will be our future Rotarians. Moving on, so it's time for the release of the Governor Monthly Newsletter. So it's the first issue. It will be released by Mrs. Sunita Lakshminarayan. So I request the GML team, District Editor Rotarian Shubha HS, District Co-Editor Dr. Ganesh Sir, and District Editor Advisor Rotarian Shaila Madam to join. So all can also go to Rotary India and you can just click newsletters. It's already there in Rotary India. You can open the app, Rotary India app. In the newsletter section, it is already uploaded. You can just have a look at it. So now we have a very good news. There is a new club proposed in Zone 4 in RI district, in our own district. I request our District Governor, Dr. Gauri Madam, to do the honors. Also request Rotarian Krishna Kanchan, Membership Development Chairman, and Chandrasekhar Mendan, External Extension Chairman, to come on to the dais. It's with great pleasure that a new club has been proposed to be started in RI District 3182, and I have great pleasure in appointing PDG Rajaram Bhatt as the advisor for this new club, Aisiri Parkala. I request the members, the 26 members who are going to be a part of this proposed club, to please come onto the stage. Respected dignitaries on the dais and Rotary family of the dais, a very good evening to everyone. Standing before you is a new team of 26 enthusiastic Rotarians to be, forming a new club in Zone 4 of RI District 3182, named as Rotary Aisiri Parkala.
With the international theme of Imagine Rotary, we are here to explore new opportunities in Rotary. Rotary ICRI Parkala is visioned to take up agriculture as the main area of interest, along with 5 avenues of service. We stand out with the vision slogan, Nammanade Krishiya Kade. Rotary ICRI Parkala is getting inaugurated and probably installed on Sunday, 10th July 2022 at Vigneshwara Sabha Bhavan, Parkala. We take this opportunity to invite you all to this event. We hope RI District 3182 holds hand and cooperates in establishment and growth of this new club. On this auspicious occasion today, we extend our hearty congratulations to Dr. Jayagowri ma'am for getting installed as the first lady district governor of RI District 3182. Thank you ma'am for giving us an opportunity to introduce ourselves to this august gathering. Thank you. The president of the proposed club is Rotarian Prabhakar Shetty. Please step forward. Please step forward, sir. Yeah. And Guru Prasad is the proposed secretary. Yes. Anyway, wish you all the very, very best, and I hope you do really well. And we will have the inauguration, if the charter comes, on the 10th of July, and we hope it will come very quickly. Thank you very much. So congratulations. So new proposed club, Rotary Club Parkala ICRI. So now it's time for TRF announcements. So I'd like to request our district annual fund chairman, PDG Rotarian Sadanand Chatra sir, to do the honors. Also I'd like to call upon stage Rotarian Tukaram Nayak, fundraising committee district chairman, also to come onto the dais. ತುಕಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಬರ್ಬೋದೇನೋ, ಅವರು ಲೆವೆಲ್ 2 ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಎನಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸುವರ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಕಮ್ ಟು ಡಯಾಸ್. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಗಿವಿಂಗಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ PHS ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ $1,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಕೂಡ $1,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಶುಭಗೀತಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ನು, ಅವರು ಕೂಡ $1,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಂದಾಪುರ ಸೌತ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ನ ಆಗಿ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅವರು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಶುಭಗೀತಾ ಅವರು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಡಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ ಬದಲಿಗೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕುಂದಾಪುರ ಸೌತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಪುರಾಣಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರಂತ್ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್. KS ಜಯವಿಠಲ್ ಅವರು ಮಣಿಪಾಲ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. $1,000 PHS ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಳಿನಿ ನಾಯರ್ ಫ್ರಮ್
ರೋಟರಿ ಮಣಿಪಾಲ್ $1,000. ನಳಿನಿ ನಾಯರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ $500 ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅವರು $500 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಿವಸ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಿ, ವರ್ಷದ ಕೇರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಶಶಿಕಲಾ ಅರಿಗ ಅವರು, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್. ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕುಂದಾಪುರ ಸೌತ್. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಸಂತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಚೆಸ್ಟಿ ಕೌಂಟಿ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು, PDG ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. $250,000 AKS ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. AKS ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಗೆ $250,000. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸು, ಈಗ 72-73 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ವಸಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. $250,000 AKS ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಓಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಪುರಾಲಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕುಂದಾಪುರ ಸೌತ್. ಅಮಿತ್ ಅರವಿಂದ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. DH ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ರೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಮೇಜರ್ ಡೋನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ $500 ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಈ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, PDG Rotarian Sadanand Chatra sir. So now it's time to hear the remarks by our District Governor-elect, Rotarian BC Geeta. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರೇ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ MJ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸದಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಟರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು 21-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎದುರು ತೊಡರುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ವರ್ಷವನ್ನು ಅತಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ರೋಟರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ಅಂದರೆ 22-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರು, ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಯಗೌರಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಬೇರಿ ಬಾರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಆಶಯ ನನ್ನದು. ಕಾರಣ, ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ 25 ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ದಿನ ಇದು ಸುದಿನ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರವರು
ನಾನು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ವರ್ಷವನ್ನು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು DRR ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಮಹಾಲಸ ಕಿನಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ತಂಡದವರು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, madam. Now it's time for hearing the remarks by our district governor nominee, Rotarian Devanand sir. District Governor Dr. Gowri ಅವರೇ, immediate past district governor MG ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪದಪ್ರಧಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ BC ಗೀತಾರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಗಣ್ಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಗಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನ. ಒಬ್ಬರು ಚೇಂಜ್ ಟು ಸರ್ವ್ ನಿಂದ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ರೋಟರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಾರಣ, ಅವರು 2005-6ರಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಝೋನ್ 2ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ರೋಟರಿಯ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದರು. ಅವರನ್ನು, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ರೋಟರಿಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವವನ್ನು ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ನನಗೆ ಒಂದು ರೋಟರಿಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 24-25ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವರ ಒಂದು ಆ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತಾನೇ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ MG ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿಯವರು ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ರೋಟರಿಯ ಸೇವೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 22-23ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಟರಿಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಗವರ್ನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್
ಗೌರಿ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿ, ಜಯಪ್ರದವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಕಾಮನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, Devanand sir. So now, BC Geeta madam wants to honor our district governor. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಕಡಿದಾಳ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈಸ್ಟಿನ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು $10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಅವರದ್ದು $25,000 ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು $25,000 ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಗೌರಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಕಡಿದಾಳ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈಸ್ಟ್ 10,000 ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು $500 ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ PHF ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಅವರದ್ದಾದ ಕೂಡಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಮಯ ಉಂಟು. ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಯಾರು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾದರೂ ಬಹುಶಃ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಮೇಡಮ್ ಗೌರಿ ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ತಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫೌಂಡೇಶನಿನ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir. Now it's a time to hear from our royal chief guest, PDG Rotarian Lakshminarayan sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನ್ಯೂಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3182 Dr. Jayagowri Hadigal, immediate past district governor Rotarian MG Ramachandramurthy, very senior past district governor on the dais Rotarian Shantaram sir, and all the PDGs on the dais and off the dais, the newly installed district Rotaract representative Mahalasa, all the assistant governors present and past, presidents, secretaries, office bearers of all the Rotary clubs of 3182, honored guests, members of the press, ladies and gentlemen. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬಳಸ್ತೇನೆ, ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸಹ ಆ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರೋಟರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ
ರೊಟೇರಿಯನ್ ಜೆನಿಫರ್ ಜೋನ್ಸ್ ರವರು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ರೋಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3182ರ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರು ಇದೀಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಚರಿತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಇಂದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಹರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಗೌರವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇವಲ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನು ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 3182ರ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ರೋಟರಿ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜರುಗಲಿ ಎಂಬುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರೇ. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನನಗಂತೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಏನಂದರೆ 3182 ಈಗ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 3180ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ನಾವು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 2 different districts because of the administrative reasons and nothing beyond that. Basically, we are all Rotarians, we are all good friends. ನಾನು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರು ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವರು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಯೋಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಗೌರಿ ಅವರು, ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದೀಗಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿದ BC ಗೀತಾರವರು, ಅವರು ಸಹ ನನ್ನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 24-25ರಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ದೇವಾನಂದ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರು ನನ್ನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು 3180ರಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಈ 3 ಜನ 3182ರಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ನೋಡಿ, ಆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಇವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದಂತಹ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2019ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ COLನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು
ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಬೋತ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಇದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ 1-2 ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಒದಗಿ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಗೌರಿ ಅವರು ಇಡೀ ಈ ಒಂದು 3182 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಪಲ್ಸನ್ನು ಅವರು ಹಿಡಿದು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗವರ್ನರ್ ನಾಮಿನಿ ಆಗಲಿ, ಗವರ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆ ಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹೌದು. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ನನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಆದ ಮಣಿಪಾಲ್ನಂತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ರೋಟರಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾನು ಕೇವಲ ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅದು ಗೀತಾ ಅವರಾಗಿರಲಿ, ದೇವಾನಂದ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ತಾವು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಮಾತು. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜರುಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತಂತೆ ನಾನು 1-2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವುಗಳು ಯಾರು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು 10-20 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, 30 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೇವಲ 7-8 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಟರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ರೋಟರಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಆದಾಗ 60, 70, 80 ಇರುವಂಥ ಕ್ಲಬ್ಗಳೇನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ರೋಟರಿ ಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಬು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಇರ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಬು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಗವರ್ನರ್ ಆದವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕೈಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಾವೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಇಡೀ ರೋಟರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ತರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಗೌರಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ರೋಟರಿ. ರೋಟರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದಾಗ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೋ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೋ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂದಿನದು, ಫ್ಯೂಚರ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಥೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಲೋಗೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಅಗೈನ್, ಬಟ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥೀಮ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಿಜ. ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವೊಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಏನೆಂದರೆ ಈ ಥೀಮ್ಗಳಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅದು ಸೇವೆ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಗೌರಿಯವರು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, we will be moving in that direction ಅಷ್ಟೇ. The theme will only be giving us a new direction, new meaning for what good things we are doing in Rotary ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಆ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ 7 ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ತಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ 7 ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಈ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ we would have covered the entire magnitude of the problems in our society ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಜೆನಿಫರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕನಸು ಕಾಣುವಾಗ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನಸು ಕಾಣುವುದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೌರಿಯವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗವರ್ನರ್ ನಿಜ, ಜೊತೆಗೆ 84 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಂತಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದಾಗ, ನೆರವು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗೌರಿ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಹಿಂದೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ರೋಟರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಆ ರೋಟರಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು, ಮೇಲಾಗಿ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವರ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನೆಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಗೀತಾರವರು ಗವರ್ನರ್ ಆದಾಗ ಮಳೆಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ರೋಟರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹರಿಯುವ ನೀರು ಅಂಥೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನದು. ಯಾವಾಗ ಈ ನದಿ ನೀರು ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ನದಿ ನೀರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ನದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ನೀರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನೀರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ನೀರಿಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ 3182 ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದ ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಗೌರಿಯವರು ಸಹ ನನಗೆ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಆತಿಥ್ಯ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಆತಿಥ್ಯ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಯಾರನ್ನು ಕಂಡರೂ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದರು, ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಗೌರಿ ಅವರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಗೀತಾ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಗವರ್ನರು, ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಟೀಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಶುಭವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೌರಿ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಝೋನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೊದಲನೇ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ, ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ದಿವಸ. ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ, ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷ, ಇಡೀ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ತರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir, for your inspiring words. I'm sure we'll take all the positives and we'll work for making 2022-23 a grand success. So Zone 7 AG has requested for 1 minute. So I request Gurumurthy sir to do the honors.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಝೋನ್ 7ನವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಜಯಗೌರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಜಯಗೌರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ 3182 2022-23 ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ಜಟ್ಟಿಯು ಪಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ಯಶಸ್ವಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ, ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ, ರಿವಾಜು ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ, ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ವೈದ್ಯರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪದ್ಮರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ತಾವು 23/4/1956ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ತಾವು ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರರಾವ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಆಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸುಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರು ಸಹ ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೀವು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದು, ಓದುವ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ 2022-23 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆನಿಫರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂದೇಶ ರೋಟರಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ರೋಟರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ, ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಜಲಯಾತ್ರಾ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಜನತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಜಯಗೌರಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಗುರುಮೂರ್ತಿ BK ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಲಯ 7 2022-23. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. So now it's time for the Jai Ho video. So I'd request Prashant to do the needful. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ರೋಟರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಿಲನದ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ. ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ರೋಟರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಿಲನದ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ. ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ. ಐಕ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ನಮ್ಮಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ರೋಟರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಿಲನದ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ರೋಟರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಿಲನದ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ So counters are open outside for Jayaho. So kindly register. Also counters are open for awards night and Akshaya membership development seminar. So make use of the same. So we are moving on to the last part of the event. Vote of thanks and presenting mementos by Rotarian Dr. Girija, District Conference Co-Chairman. We have a unique national anthem coming up, sung by all our PDGs. So kindly wait to see it. It's very unique. Thank you very much, sir. PDG Lakshmi Narayan for coming all the way from Mysore to be here, sir. Very, very happy to see you. And your wife Sunita, a small token of appreciation for both of you. As Amit said, our Janaganamana is a little different. Please sit there and watch it. And my dear DG sister, Dr. Gauri, and all the dignitaries on the stage, and my dear friends. Honored to be giving this vote of thanks on behalf of my sister, Dr. Gauri. First of all, a very huge thank you to all the presidents of our 86 Rotary clubs in our district and their team, and the success of the year is in your hands, and thank you for coming and showing your strength and solidarity to our district. All our district presidents are there. It will be kept even after for some time. Please see that your name is there. The Rotaractors this year have become truly partners in service, and you got a glimpse of them, how well they organize the function. Thank you, all the Rotaractors here. It's only now, after seeing my DG sister going through meetings and meetings and meetings, that I've realized how much a PDG has to go through, has to work like her. And we as Rotarians, we only see the tip of the icebergs when these district governors come and visit our clubs. But we don't know the real hard work that they have done before all this. Just as in the directory, Shubha has written, if we have seen further, it is because we have been standing on the shoulders of giants like our DGs here. We have our soft-spoken councillor, PDG DS Ravi. Thank you, sir. PDG, our witty PDG Abhinandan Shetty. Thank you, sir. Our astute PDG MGR. Thank you so much, sir. Our wise man, Dr. H. Shantaram. Thank you, sir. Our very unassuming leader, PDG Rajaram Bhatt. Thank you, sir. Our intelligent PDG BN Ramesh. Thank you, sir. Ever smiling and good-hearted Dr. Bharatesh. Thank you, sir. Unafraid PDG Jana Vasan Shetty. And the Directory of Rotary, H.L. Ravi. Our flamboyant Ravi Appaji, PDG Ravi Appaji. Our Ranganath Bhatt. Thank you, sir. Thank you very much for coming. Our Vikram Datta, our DGN. Thank you, sir. And many, many dignitaries who have come here, Dr. Janavi Pai, Mrs. Ramdas Pai, Gayatri Pai, and Ashok Kamath, all of you, a big thank you. Many of our friends have come, and
It's rather impossible to tell all of them. Our young, our Indira Rao, as you know, was her teacher, and it happens to be G.N. Prakash, sir. Thank you, sir, for coming. Thank you so much, sir. I'm sorry. And Indira teacher, she was the teacher when both Gauri was in the same school in which Dr. Gauri studied, Mahalasa studied, and also the district interact chairman studied. So it's rather surreal that it has happened today. Thank you, madam, for coming all the way from USA for this. Thanks, Ramesh Rao. Thanks, Vasant Prabhu also for being here today. It's really lucky for us that he is here. Our assistant governors have been on their toes since the last 6 months. We have Dr. Umesh Putran, the dermatologist of Zone 1. Thank you so much for coming. And Prabhakar Kumbashi, a businessman. Thank you, Prabhakar Kumbashi. And Rotarian Anand Shetty, a teacher. Thank you. And Ramachandra Upadhyay, a businessman again. Thank you. And Shashikant Karinka, engineer, he has not come. Okay. And Venkatesh Keti, a businessman again. Thank you, sir. And Gurumurthy, who conducted our DTSO very well. Omkar, thank you, sir. Class 1 contractor. And we have Preeti Mohan, our dental surgeon. Thank you, Preeti. And Sunita Sridhar, our senior Rotarian. And Gudadappa, Dr. Gudadappa, he is in the government service. Our district secretaries, Amit Aravind and Prashant Hegde. Prashant, can you please come onto the stage so that they can see you, please, first. And they have been listening to my sister, listening to her scoldings, listening to her, all her idiosyncrasies, and still kept smiling all the way. And been very meticulous, as you have seen both Prashant and Amit. Thank you very much, both of you. Prashant is responsible for all the PPTs and the videos that you have seen. The video was made by Shubha, Dr. Gauri's video. Prashant is the one who does any video that we need, we ask him. And Prashant, Amit, please do say. Yeah, stand there. Our editorial team have been already shown their mettle by Dr. Shubha, HNS Rao, Ganesh A. and Shaila Rao. It brought out the directory, I believe, the first in India in all the Rotary clubs in India, districts in India, to get the directory first in this year. So thank you, all three of you. We have very meticulous men of integrity, Rotarian Karunakar Shetty and Ravi Karant as our treasurers. Thank you both. And Dr. Shantaram is our district chairman, and I am the co-chairman, and I hope to see all of you in the same strength in January 6th, 7th, and 8th. Thanks to Bosch India for the CSR project of nearly 500 sewing machines. And our district is taking it forward by District Secretary for Projects, Dr. Sheshaparai and Rajavarma Ariga. Our Basri and our Suresh Bangalore is not there. They are the chairmen for district empowerment for events and keen interest in organizing all the events. Rotarian Renu Jairam, she's also the conference secretary, and Rotarian Umesh Salian and Rotarian Harish and Sandeep Bhakta have gone into the nitty-gritty of organizing today's function with great love and affection. A very, very, very warm thank you to all four of you. A big applause for them. A big thank you, considering it their own function. To the press, I don't know if Janardhan is here. They're all Rotarians. It's nice to see that how classification as Rotary has really brought out today's events. Every person who is involved in this is a Rotarian. Thank you, innumerable friends who have come, my friends and my dog, all our family friends have come. Thank you all very much, especially all our Rotary Club, Manipal, all our members have come today and helped out in today's function. Thank you all very much. And all our Sonia Clinic family have also come. Thank you for that.
And last but not least, it would not have happened if not for our parents, Dr. A. Krishna Rao and Dr. Late Padma Rao. And I really thank that they happen to be our friends. Thank you all. We are a blessed lot, so let us do some good. Thank you, madam, for the vote of thanks. So I request everyone to stand up for the national anthem. So it's a very unique national anthem. So if you are singing, please sing along with the tune, or else you can just watch it. Over to Prashant. Thank you all. It was a wonderful national anthem, very unique. So all credits to Prashant Hegde for compiling it and all the PDGs, DGs, DGNs, DGs. So the veg is on the right of my hand and the non-veg is on the left hand side, and fellowship is on the behind the veg section. So fellowship is on the right of mine and non-veg is on left of mine and veg is on my right. So these are the hands. Thank you. Now there is music by Naveen Koppa. So once you have your dinner, you can come back, you can relax and enjoy the music. Well done.
मदहोश किए जाए मुझे और कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे और कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए दूर रहते हैं तो मुझे देते हैं क्यों होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं ऐसा लगे जैसे कि तुम उसके जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे और कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए जब मैं करूं मुझे देते हैं क्यों तेरी मीठी नजर मुझे देते हैं क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरे कसम मेरे होठ से जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये टूटी हुई तकदीर जैसे कोई खामोश से दूर तस्वीर जैसे कोई तेरी हया बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ನೀಡ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಡು ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇರುವಂತಹ ಮಗು ಶಿವಾನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾನಿ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧುರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಗೀತೆ ನಿಮಗಾಗಿ.
देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके बशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। देखा है प्यार का सपना, दिल जाए कोई अपना, मिल चाहे करेगा साथिया एक देसिया। तेरे गोरा खोया काला, पर हो सच्चा दिल वाला, चांदी नहीं सोना नहीं कोई हीरा। दिल इसका हिंदुस्तानी, नहीं कोई इंग्लिस्तानी, रातों दिन प्यार कोई करने वाला। Made in India, एक दिल चाहिए बस made in India। Oh, made in India, एक प्यार सोनिया, एक दिल चाहिए बस made in India। Yeah. कैसी है यार अमीरी, कैसी दिलदार गरीबी, अच्छा है क्या है बुरा मुझको पता। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके बशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। एक दिल चाहिए बस made in India। Oh, made in India, एक प्यार सोनिया, एक दिल चाहिए बस made in India। Oh, made in India, एक दिल चाहिए बस made in India। Oh, made in India, एक प्यार सोनिया, एक दिल चाहिए बस made in India। Yeah. Good change. ಎಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಜಾಯಲ್ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಸ್ ಜಾಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.
check, check, check. Lately you have been asking me if all my words are true. Don't you know I'd do anything for you? Sometimes I haven't been good to you. Sometimes I made you cry. And I'm sorry for everything, but I promise you, girl, I promise you this. When the blue night is over my face, on the dark side of the world in space, when I'm all alone with the stars above, you are the one I love. My heart is sealed for you, and no one's gonna take it away. 'Cause I promise you, girl, I promise you this. When the blue night is over my face, on the dark side of the world in space, when I'm all alone with the stars above, you are the one I love. Your voice is calling to me in my dreams. My love is stronger than it's ever been. When the blue night is over my face, on the dark side of the world in space, when I'm all alone with the stars above, you are the one I love. When the blue night is over my face, on the dark side of the world in space, when I'm all alone with the stars above, you are the one I love. When I'm all alone with the stars above, you are the one I love. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಮುದ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತಹ DJ ಜಾಯಲ್ ಶಿರ್ವಾ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾನಿ ನವೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಾಲನಟಿ ಹಾಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ, ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ, ಯಾವುದೋ ದಾರಿ, ಸೀತಮ್ಮ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಂತಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಶಿವಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Such a blessing, yes.
our situation in the heaven. Oh, you are. Answer eyes on the text. Yeah, my feelings are kind to be. Make me wanna serve every moment slowly, slowly. If you're not done, I'm gonna fight for you. Yeah, the other get out of sunny noise. The way you never love my universe, I wanna hear. Baby, because also we can last on you. All the living is just on your medal. Ever you have to go to boy, yeah, my sister. Solo go and solo just a little bit. Oh, yeah, yeah. I'm scared to go no more than a roll man. Go to meet it, this will be in the mass. As we get a mono, see the gunga for. Despacito, esperando agora despacito. Que te brega con todo riso. Para que no perdas y me estás conmigo. Despacito, quiero esperarte agora despacito. Que te brega con todo riso. Para que no perdas y me estás conmigo. Quiero permanecer tu pero quiero estar feliz. Eres de mi sabe poca. Sabe que tu boras a galica hasi baba. Sabe que tu eva gato gana mate. Beba dani boca vara como tu me sabe. Quiero pica como tu me sabe. Ahora sale piscia gana liga baba. Ahora sale chala quino para baba. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Hay que saber besa, por el café besa. Para salir piscia con la liga besa. Pasito, pasito, suave, suavecito. Vamos pegando poquito a poquito. Hay que saber besa, hombra pega besa. Quiero zamoncharla quita por la besa. Oye, despacito. Respirar tu corazón despacito. Que te diga cosas al oído. Para que no partes y me estás conmigo. Despacito. Respirar tu corazón despacito. Que te diga cosas al oído. Para que no partes y me estás conmigo. Quiero permanecer tu vida, quiero estar feliz. Eres en esa boca, tus lugares favoritos. Y veme que por detrás tus alas de peligro. Hasta provocar tus gritos, tú que me ves favorito. Despacito. This is how they do it in Puerto Rico. I just wanna hear screaming, "Ah, bandido." I come up forever con los contigo. Pasito, pasito, somos suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Hay que más de besa, por el cabeza. Para salir piste con la cabeza. Pasito, pasito, somos suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Hay que saber besa, hombra pega besa. Quiero zamontar la quita por la besa. Oye, despacito. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ಗೀತೆಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ನೀಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ನಾವಿಕದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ ಜಯಗೌರಿ ಇವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ, ಶ್ರೀದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಮಧುರ ಗೀತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥದ್ದು ಈ ಜನಪದ ಹಾಗೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯವರ ರಚನೆ, ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತನ್ನ ಮಡದಿಯನ್ನ ಓಲೈಸುವಂತಹ ಸಂತೈಸುವಂತಹ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯವರ ರಚನೆ, ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೆ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ. ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಗೀತೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.
ಹೊಸ ಬಾಣವಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾವೀ ದಿನ ನಿಂತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮನ ಜತೆ ಸೇರಲು ಜೀವನ ಪಾವನ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಮುನಿಸುತ್ತಗದೆ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಕರುಗಿನ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಜುಂಬೆಯಲು ಕರುಗಿನ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಜುಂಬೆಯಲು ನವಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮನನಾಡಲು ನವಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮನನಾಡಲು ತೆರೆದಂತಿದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನೀ ಬಂದು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನೀ ಬಂದು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಿದೆ ಜೀವನದ ನೂರು ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಜೀವನದ ನೂರು ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಮುನಿಸಿದಗೆ ಈ ಬಗೆ ಮೂಡಿದೆ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ
ಹೊಸ ಬಾಳ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಆವೇ ದಿನ ನಿಂತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮನ ಹೊಸ ಬಾಳ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಆವೇ ದಿನ ನಿಂತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮನ ವಾಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಮನ ವಾಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಮನ ಜೊತೆ ಸೇರಲು ಜೀವನ ಪಾವನ ಮುನಿಸುತ್ತರುವೆ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಮುನಿಸುತ್ತರುವೆ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ನೀಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯ, ಸೀತಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ, ಯಾವುದು ದಾರಿ ಮುಂತಾದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಾಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವಂತಹ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುಟಾಣಿ ಶಿವಾನಿ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮಧುರ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಗೀತೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆದಂತಹ ಗೀತೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪುಷ್ಪ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಗೀತೆಗೆ ದನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. కొరమంటూ చూస్తారా, పొట్టి పొట్టి కౌన వస్తే సరికి పట్టి చూస్తారా, కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళలోనే అంతా ఉంది మీ మగ బుద్ధి పంకర బుద్ధి అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా తెల్ల గుండె ఒకడు కాదు నీకు రంగుతో పని ఏముంది, సంగు దొరికిందంటే సాను నీ మగ బుద్ధి పంకర బుద్ధి అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా. గుండె ఒకడు మురిసి మురిసి పోతాడా, ఎత్తు కాదు గుర్సా కాదు నీకోసం సంసాను అందిన ద్రాక్ష జీవి మీకు మీ మగ బుద్ధి పంకర బుద్ధి అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా. గుండె ఒకడు ముద్దుగుల్లో ఉంటాడు, సన్న గుండె ఒకడు సరిసరిపోతుంటాడు, పొత్తు కాదు సన్నం కాదు ఉంపు సొంపు కాదండి ఒంటిగా సిగం అంటే సాలో మగ బుద్ధి పంకర బుద్ధి అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా.
మనిషిలాగా ఒకడు పూసులు కుడతాడు మంచి మంచి మనసూదంటూ ఒకడు నీతిని చెబుతాడు మంచి కాదు సత్త కాదు ఒకడు చేస్తాడు తిప్పలన్నీ అక్కసక్క అందరు బుద్ధి అంతర్ బుద్ధి అంటావా అమ్మవా అంటావా అంటావా అమ్మవా అంటావా ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ರೋಟರಿಯನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಶಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಕಳ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಾದಂತಹ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಧುರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮಧುರ ಗೀತೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು ಆರಾಧಿಸೋರಾಜನನ್ನು ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದೋ ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಗುಡಿಸಲೇ ಆಗಲಿ ಅರಮನೆ ಆಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರ ಬರಲಿ ಭೇದವೇ ತೋರದು ಎಂದು ಭೇದ ತೋರದು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನು ಎಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಯ ನೆನೆದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಯೋ ವಿನಯದಿ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಳು ನಗು ನಗುತ್ತ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ತಾನೇ ಉರಿದು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವಿದು ನಂದ ದೀಪವೇ ಇದು. ಆಡಿಸುವ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು
ಸಮಯದ ಸೂತ್ರವನದು. ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿದು ಈ ಬೊಂಬೆ, ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಉಳಿವುದು ಕೊನೆಗೆ. ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ, ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ. ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು, ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ, ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಧುರವಾಗಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ನೀಡ್ತಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಮಧುರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಜನಪದ ಹಾಗೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳು. ಅಂತೆ ಮಾತೆಯರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ನೀಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಧುರ ಗೀತೆ. ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ರವರ ಕಂಠಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿವಂತಹ ಗೀತೆ ಇದು. ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ. ಮಾತ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಗೀತೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ, ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಮನ. ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ, ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ. ಕಾಣಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಡಲನ್ನು, ಕೂಡಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ. ಕಾಣಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಡಲನ್ನು, ಕೂಡಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ. ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ.
ಕಡಲಿನ ಮೊರೆತದ ಜೋಗುಳ ಒಳಗಿನಿಗಿಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಕಾಣದ ಕಡಲಿನ ಮೊರೆತದ ಜೋಗುಳ ಒಳಗಿನಿಗಿಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯು ತನ್ನ ಕಡಲನ್ನೇ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಸುಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿರುವುದೋ ಅದು, ಎಂತಿರುವುದೋ ಅದು, ನೋಡಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದರೊಳು ಸೇರಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ. ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ. ಸಾವಿರ ಹೊಳ್ಳೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದರು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಹುದಂತೆ. ಸಾವಿರ ಹೊಳ್ಳೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದರು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಹುದಂತೆ. ಸುನೀಲ ವಿಸ್ತರ ತರಗ ಶೋಭಿತ ಗಂಭೀರಾಂಬುದಿತಾನಂತೆ. ಮುನ್ನೀರಂತೆ ಅಪಾರವಂತೆ ಕಾಣಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದರೊಳು ಕರಗಲಾರೆನೆ ಒಂದು ದಿನ. ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ. ಜಟಿಲ ಕಾನನದ ಕುಟಿಲ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವ ತೊರೆಯು ನಾನು. ಎಂದಿಗಾದರೂ 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 ಕಾಣದ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರಬಲ್ಲೆನೇನು. ಜಟಿಲ ಕಾನನದ ಕುಟಿಲ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವ ತೊರೆಯು ನಾನು. ಎಂದಿಗಾದರೂ ಕಾಣದ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರಬಲ್ಲೆನೇನು. ಸೇರಬಹುದೇ ನಾನು ಕಡಲ ನೀಲಿಯೊಳು, ಕರಗಬಹುದೇ ನಾನು, ಕರಗಬಹುದೇ ನಾನು, ಕರಗಬಹುದೇ ನಾನು. ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ. ಎಸ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಮಧುರ ಹಿಂದಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ನಲ್ಮೆಯ ಮಾತೆಯರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಮಧುರ ಹಿಂದಿ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಂತಹ ಗೀತೆಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಗೀತೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಧುರ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಧುರ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿವಾನಿ ನವೀನ್ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧುರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಂತಹ ಬಾಲನಟಿ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕಲಾವಿದೆ ಶಿವಾನಿ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಬಿಯ ಈ ಮಧುರ ಗೀತೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. नजर से दूर कितनी चलिए तू कितनी चलिए तू कितनी चलिए जान दे तू जान दिए तू तेरे बिना मन रह मेरे बिना तू कितनी चलिए तू कितनी चलिए तू कितनी चलिए काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुंदर चम चम अमराती तारे खेलते ने सजना तू ही चल मेरे इस दिल मन ले ले सजना तेरे बिना मेरा हो बिना गुजारा छोड़ के न जावे तू ही है सहारा काटो कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुंदर के राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे के राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे फिर मेरे कल्ला होगी मशहूर करना कभी तो मैंने नजर से दूर पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए जान दे दिए तो जान दिए तू तेरे बिना मन रह मेरे बिना तू कितने चलिए तू कितने चलिए तू कितने चलिए काटो कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुंदर के राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे के राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे Thank you. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ನಲ್ಮೆಯ ಬಂಧುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಗೀತೆ ನಿಮಗಾಗಿ.
ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗಿನ್ನಿಗೆ ಒರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀರು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗೋಲ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗಿನ್ನಿಗೆ ಒರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀರಾಗಲೇ ನಿನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಲು ಗಾಜಾಗಲೇ ನನ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಚಂದ ತರಲು ಮಂಜಾಗಲೇ ನಿನ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ತಂಪು ಮಾಡಲು ತೇರಾಗಲೇ ನಿನ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕೇಳದೆ ಕೊಡಲು ಹೊಗಳದೆ ನಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲು ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗಲ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನಿಗೆ ಒರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕೈಲಾಸ ಕೈಯಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗ ಇದ್ದರೆ ಆಕಾಶ ದೇವಲಿ ನಿನ್ನ ನಗು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಗೋಲ್ವಿಂಚು ಮಳೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀರೆ ಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಓಡದೆ ನೀನು ಜಿಂಕೆಯಾದೆ ಆರದೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಿಯಾದೆ ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗಲ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನಿಗೆ ಒರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉಮೇಶ್ ತಾಲಿಯಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಒಂದ್ಸಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧುರ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ತಮಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಈ ಒಂದು ಮಧುರ ಗೀತೆಯನ್ನ ತಮಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಮಧುರ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ರವಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳುವೋ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತಂತೆ ಸಂಗೀತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತಂತೆ ಹೇ 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 ಹೇ. ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳುವೋ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ